Hello everyone, welcome to episode number 110 of the Slow Russian Language Podcast. And happy belated Halloween! I really wanted to record this episode because it's one of my favorite songs ever. So even if it's a couple of days later, I decided I'll do it anyway. So this is the song This is Halloween. You probably know this if you live somewhere in the West. Это Хэллоуин, blah, 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 yeah? So today we're gonna learn the song from Nightmare Before Christmas in Russian. As always, first we translate everything, and then at the very end, instead of the outro, I will play the entire song so you can enjoy it in Russian. Here we go! The name of the song, obviously, is Это Хэллоуин. This is Halloween. So the first sentence. Дети разных возрастов. Дети разных возрастов. It means kids of different ages. And a short kind of thing before we start properly. It has nothing to do with the original English text, okay? Because Russian is so different from English. You just can't use the same words in Russian to fit into the rhythm, to fit into the melody. Just super simple example. Bat in English, bat, the flying animal, bat. In Russian, летучая мышь. So imagine trying to squeeze the word летучая мышь in something super short, like bat, to match the music. So no. In Russian it's completely different, so don't be surprised when you hear the translation. Okay, so children of different ages. Дети разных возрастов. Возраст means age. Возраст. Мой возраст 35 лет. Да? My age is 35 years old. Age. Возраст. Хорошо. Час покинуть отчий кров. It's time to leave your... I don't want to say parents' house, but kind of your home, so home sweet home, да? Отчий кров. Отчий comes from the word отец, father. Отчий кров meaning the house where you're growing up. Отчий кров. Okay. Путь теперь у нас один. We have only one path now, only one road. Путь is usually the trail, road, path, путь. У нас один. We have only one path. To the kingdom of Halloween. В королевство Хэллоуин. Королевство. You probably know the word король, king. So the kingdom, королевство, Halloween. And then we have the chorus. Это Хэллоуин. Это Хэллоуин. Тыквы пляшут меж руин. Тыквы means pumpkins. So one pumpkin would be тыква. Тыква символ Хэллоуина. That pumpkin is a symbol of Halloween. Тыква символ. Хорошо. Тыквы пляшут. Пляшут means dancing. Pumpkins are dancing among ruins. Плясать, пляшут, is the synonym of танцевать. Да? We could easily say тыквы танцуют, but again, for the sake of the melody, we have to use пляшут. And again, это Хэллоуин, смерть кругом, и ты один. Ты один, you are alone. Смерть кругом means death around you. Смерть means death, obviously. Кругом means around you. So this is Halloween, death all over the place, and you are alone. Ты один. Хэппиэнд невообразим. Interesting word. So happy end obviously means happy end. Happy end is unimaginable. Невообразим. Невообразим. I love this word. So happy end is unimaginable. Жуткий страх. It's like scary, terrifying, fear. Да, жуткий. Да, жуткий страх. Ты один в королевстве Хэллоуин.
you are alone in the kingdom of Хэллоуин. Да, в королевстве Хэллоуин. And then different characters come up and they start, each of them starts to introduce themselves. So the first one says, «Я кровожадный кошмар под тахтой». I am the bloodthirsty nightmare under the bed. Кровожадный. Кровожадный, you might know the word кров, blood. So кровожадный, kind of greedy for blood, literally. Кровожадный. Кошмар, nightmare. So the cartoon itself is called Nightmare Before Christmas. Кошмар перед Рождеством. So here is a nightmare under the bed, but they don't use the word кровать. They use the word тахта. Под тахтой. In instrumental case, we have the ending ой. Again, just to rhyme with the next line. By the way, so far, listen how everything rhymes. I'll read from the beginning. Дети разных возрастов, час покинуть отчий кров. Путь теперь у нас один в королевство Хэллоуин. Это Хэллоуин, это Хэллоуин, тыквы пляшут меж руин. Это Хэллоуин, смерть кругом и ты один. Хэппиэнд невообразим. Жуткий страх, ты один в королевстве Хэллоуин. So you see, it's all rhyming. It's all rhyming. You will hear it in the song. Okay, so bloodthirsty nightmare under the bed. Зубастый, like with lots of teeth. Зубы, teeth. So зубастый is somebody who has teeth and usually like sharp teeth. Да, зубастый. Глазастый. Глазастый, what do you think that means? Зубастый, глазастый. So if you know the word eyes, глаза. So it's again somebody who has either big eyes or a lot of eyes, глазастый. И страшный собой. Собой means kind of in itself, in oneself. So it means scary in itself, kind of on his own. Да? Страшный собой. The next character says, I'm hiding under the stairs during the day. Я хоронюсь под ступенями днем. Stairs in Russian is ступени. Ступени. Я хоронюсь под ступенями днем. А выползаю во тьме пауком. And I'm crawling out in the darkness like a spider. Да, паук. In Russian, spider is паук. And then again, это Хэллоуин, это Хэллоуин, 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 да? And then they say город Дрим, like Dream City, город Дым, Smoke City. Под названием Хэллоуин. This под названием we had many times before in the previous episodes, and it means under the name, да? Под названием Хэллоуин. Then the mayor of the city comes and says, Гостя мы всегда хотим. We always want, всегда хотим, a guest. Да? So it's kind of word order is different. So the full sentence. Гостя мы всегда хотим удивить. Так удивим аж до седин. Very difficult, even in Russian. So it means we always want to surprise our guest. Удивить. So we will surprise him up till his gray hair. So the surprise will be so intense that he will basically, his hair will turn gray. Удивим аж до седин. Седина in Russian means gray hair. So седина, this when you get older or for other different reasons you can have gray hair. Седина. The adjective, it would be седой. Like, look at this old man, he is all gray-haired, да? Посмотри на него, он седой, он совсем седой. Хорошо. Упыри здесь кругом. Упырь is an interesting Slavic word. A lot of Slavic languages have the same character. It's kind of like a zombie. But obviously in the old times we never had the word zombie. This one dates back hundreds of years ago. So упырь is, undead. Упырь. Упыри здесь кругом. Again, we have the word кругом. All around us. В каждом парке за углом.
In every park behind the corner. В каждом парке. Да? Prepositional case. Ждет тебя какой-нибудь уродец или гном. Ждет тебя. So in every park, behind every corner, it's waiting for you some уродец, like somebody's like ugly, but not ugly as a person. Уродец is more like some ugly creature. Уродец. But also the adjective уродливый basically just means ugly. Like, look at this couch. It's so ugly. Уродливый диван. Да, уродливый диван. So yeah, уродец или гном. Gnome in Russian is the gnome. Yeah, the ones who are, again, kind of evil gnomes, not somebody nice like Gimli from Lord of the Rings or something like that. Obviously not. Okay, so then again, город Хэллоуин, the city of Halloween. Из гробов, из трясин. So from the coffins, гробы, да, гроб in Russian, the one that people are buried in, гроб, coffin. Из трясин. Трясина, I don't know this word in English. It's something like, I don't know, like the marsh type of thing. Yeah, some smelly, with some bad water. That трясина. And then the werewolf comes out and says, aren't you scared? Да? Страшно, he says. Страшно, да? Никогда, never. Да. Хорошо. Скажешь раз, скажешь два. You'll say it once, you'll say it twice. Да, скажешь раз, скажешь два. Вот и с плеч голова. And the head falls off the shoulders. С плеч голова. Голова с плеч is the expression, a lot of, what is Alice in Wonderland, the queen always says, голова с плеч, meaning kind of take his head off, голова с плеч. Okay. С нами оттопыришься, не уйдешь. Оттопыриться is the very funny slang word meaning to have fun, to party. Оттопыриться. But I don't even know how to explain it. It's complete slang. So оттопыришься, не уйдешь. You won't go away without having this fun. Да, покричим, порычим. We'll scream, we'll roar. Покричим, порычим. В королевстве Хэллоуин. In the kingdom of Halloween. Then the clown comes out and says, я злобный клоун с пустой башкой. I am an evil clown, злобный клоун, with an empty head, с пустой башкой. Башка is the word for голова, head, да, башка, but it's a little more, I don't know, rude option, башка. Especially when you say empty head, when you call somebody dumb, пустая башка, empty head, пустая башка. Вроде бы веселый, seems like I'm funny and cheerful, веселый, да. Вправду просто никакой. But in reality, I am neither of that, right? Никакой. Okay, then the voice comes. Кто здесь? Как это? Это просто я. So, who is here? Кто здесь? Как кто? Да, это просто я. What do you mean, who? That's just me. Холод в груди. Cold in your chest. Холод в груди. Паранойя твоя. Your paranoia. Okay, then the Oogie Boogie comes and says, тенью возникну на фоне луны. I'll arise like a shadow in the moon, да, тенью возникну на фоне луны. Мышью летучей влечу в ваши сны. Like a bat, I'll fly into your dreams. В ваши сны. And again, you see, летучая мышь. Да, летучая мышь, bat. Super long word, literally means flying mouse. And then again, это Хэллоуин, это Хэллоуин, 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 Хэллоуин. Okay. And then the kids are singing, вряд ли круче есть азарт. There's barely more fun than to give the heart attack to your victim. Жертве подарить
инфаркт. Подарить means to give something as a gift. Подарить. Жертва is a victim. So подарить жертве. After подарить, we usually use dative case. For example, подарить маме, подарить бабушке. Here they're bringing a heart attack to a victim. So подарить инфаркт жертве. Then the funny part comes, because it has nothing to do with the English translation. It is the line from a very popular Russian song from 90s, and I think in early 2000s it was very popular. We had this TV series about policemen. It was called Улицы разбитых фонарей. And there was this line, our job is dangerous and difficult. So here they use this line just because everybody in Russia back then knew this phrase. So they're kind of playing around with it. Просто служба, здесь она и опасна, и трудна. Our work here, it's dangerous and difficult. So the original song is Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Blah, 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 blah. Very cool song. So here they use it in this translation. Просто, and the melody would be like просто служба, что здесь она и опасна, и трудна. Пам-пам-пара-бам-пам. So it's kind of the same line, but obviously different melody. Okay, so every time, всякий раз. It's basically the synonym of каждый раз, да? Всякий раз, каждый раз, same thing. So every time is the first time. Всякий раз, как в первый раз. В обморок с гарантией отправим вас. We guarantee to send you into the fainting. Обморок is when you faint and fall. Yeah, when you kind of black out and fall down. Обморок. So we will send you into this stage. Да, в обморок с гарантией отправим вас. Okay, then Jack Skellington appears and everybody's singing Жуткий Джек возьмет правильный разбег. This one I'm not even sure how to translate. So scary Jack, that жуткий Jack, жуткий. Жуткий is this mixture of, I don't know, like not just scary, but something mysterious, жуткий. Yeah, giving you chills, жуткий. So he will run, I don't know how to translate it. Брать правильный разбег. Разбег, it's something when you kind of prepare for the jump, you know, in sports, like those jumpers with a stick. I forgot how you call it in English. So when you run at first, kind of to gain some speed, and then you jump. So this is what разбег is. So I'm not sure what they mean here. So I guess he will run, prepare like that, and then he jumps on you. И рухнет вам на голову, and he will fall over your head like the first snow. Как первый снег. Да, первый снег, first snow. Первый снег. And then again, это Хэллоуин, факелы запалены. The torches are lit. Yeah, факел. Факел in Russian is a torch. Время пришло для главного героя шоу. The time has come for the main character of the show. Время пришло для главного героя шоу. Okay, then moving on. You see, here I even printed it out for me. Printed it a little text. Okay, Призрак Джек ставит шоу много лет. So the ghost Jack, even though he's not even a ghost, but again, they couldn't rhyme the word skeleton here, I guess. So they use the word призрак. Призрак is the phantom, the ghost. Призрак, for example, the Phantom of the Opera. Призрак оперы. Phantom. Призрак Джек ставит шоу много лет. So he puts the show up many years. Да, много лет. Много лет. Салют Джек Повелитель Тыкв. Kind of, hey Jack, салют. Да, Салют Джек. The master of pumpkins. Да, Повелитель Тыкв. In English they call him the pumpkin king. So Повелитель is the ruler. The ruler, kind of the ruler, the master of pumpkins. Повелитель, повелитель. And again, это Хэллоуин, Хэллоуин, бла-бла-бла. Мой и твой дом родной. This is my and yours home,
Again, this kind of home sweet home, дом родной, дом родной. Мой и твой дом родной, за родину, за нашу, for our wonderful motherland. Хоть в омут с головой. В омут с головой is the expression in Russian. It's expression that means that you would do anything for this. В омут с головой literally means to jump into deep waters with your head, right? Омут is usually this dark water, unknown, deep, and you're ready to jump there, to dive into this water for someone or something. So here for their beloved Halloween town, да, за родину, за нашу, хоть в омут с головой. That's the expression. And then this la, 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 la. So that is the end of the song. I hope now you can open the text in the description. Don't forget that every episode has a little text box, and I put the lyrics there in Russian and usually in English, but this one I don't think you need the translation because you probably know this song. It is extremely popular, especially in the United States, in Canada, in Great Britain. Where most of my listeners are coming. I checked the other day, and I think more than 85% are from these three countries. So I guess you're familiar with the song anyway. Okay, so please check out the description. And before you listen to the song, remember that I invite you to my courses to learn Russian with me. I use my favorite TPRS method, using mini stories, using a lot of funny examples. And if you are more old school, like I am, if you don't like short lessons, like 3-minute lesson, I don't get it. I don't care about this type of learning. I like long lessons when I open my notebook, when I sit down and I write stuff and I speak with the teacher out loud, and I feel like I did something, kind of like a workout. So I believe in long format. I don't believe in short lessons. So if you believe in that like I do, I invite you to my courses. That would be wonderful to see you there. The links are all in the description together with the lyrics. And that's it for today. I stopped talking. Now enjoy the song, and thank you very much for listening. I hope to see you in the next episode of the Slow Russian Language Podcast. Bye-bye. Город Хэллоуин. Дети разных возрастов, час покинуть отчий кров. Путь теперь у нас один, в королевство Хэллоуин. Это Хэллоуин, тыквы пляшут меж руин. Это Хэллоуин, смерть, кругом и ты один, Хэппиэнд. Невообразим, жуткий Джек, один, королевстве. Я кровожадный кошмар под тахтой, Зубастый, глазастый и страшен собой. Я хранюсь под ступенями днем, а выползаю во тьме пауком. Город Трим, город дым, под названием Хэллоуин. Гостя мы всегда хотим удивить, так удивить, аж до сидим. Упыри здесь кругом, в каждом баке за углом ждет тебя какой-нибудь уродец или гном. Хэллоуин. Из гробов. Из трясин Страшно, да. никогда. Скажет раз, скажет два, потусплешь голова, снаряд топырь, что не уйдешь. Покричим, порычим. Ясно приклоун с пустой башкой, вроде бы веселый Паху просто не домой. Кто здесь да кто? Это просто я. Холод в груди, паранойя твоя. Тенью возникну на фоне луны, мышью летучей влечу в ваши сны. Это Хэллоуин, это Хэллоуин, 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 Хэллоуин. Вряд ли круче есть азарт, жертве подарить инфаркт. Просто служба. Здесь она И опасна, и трудна. всякий раз, как в первый раз, в обморок с гарантией отправим вас. Жуткий Джек возьмет правильный разбег и рухнет вам на голову, как первый снег. Это
Хэллоуин, факелы запалены. Время пришло для главного героя шоу. Призрак Джек ставит шоу много лет. Салют Джек Повелитель Тыкв. Это Хэллоуин, 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 Хэллоуин. Мой и твой дом родной, за родину, за нашу, да хоть в омут с головой.